follow up on contacts from the radio evangelism. Adventist World Radio. আচ্ছা অ্যাডভেন্টিস্ট ওয়ার্ল্ড রেডিও যেটা আছে সেটা আমাদেরকে চাইতে দিয়েছে যে আমরা যেন রেডিও ইভাঞ্জেলিজম শুরু করি। They're doing evangelism around this country. তারা এই দেশের সব জায়গায় কিন্তু ইভাঞ্জেলিজমের কাজ করছে By internet. ইন্টারনেটের মাধ্যমে। And you're the only students they trust to help follow up on that. আর তারা শুধুমাত্র আমাদেরকে বিশ্বাস করে আমরা যেন তাদের সেই কাজে সাহায্য করতে পারি। So next week they're going to send down a representative to train us how to do that work. আর আগামী সপ্তাহে তারা তাদের একজন রিপ্রেজেন্টেটিভ পাঠিয়ে দিবেন যেন তারা আমাদেরকে প্রশিক্ষণ করতে পারে যাতে করে আমরা তাদের কাজে সাহায্য করতে পারি। This is just the beginning. এটা শুধুমাত্র আমাদের শুরু। There'll be many organizations that want to hire you as students to do their work. এখন এছাড়াও আরো অনেক প্রতিষ্ঠান আসবে যারা আমাদেরকে হায়ার করতে চাবে যেন আমরা তাদের কাজ করতে পারি। Because they know that you understand Adventism better than most people. কারণ তারা জানে যে আমরা অ্যাডভেন্টিস্টের যে নীতি আছে সেটা আমরা ওনাদের থেকে অনেক ভালো জানি। 3 of you aren't even Adventists. এখানে কিন্তু 3 জন আমরা অ্যাডভেন্টিস্ট না। But you will understand Adventism better than people who are Adventists. কিন্তু তোমরা যে 3 জন অ্যাডভেন্টিস্ট না তারা কিন্তু অ্যাডভেন্টিস্ট সম্পর্কে অনেক ভালো জানে আমাদের থেকেও ভালো জানে। So I'm glad you're here. সেজন্য আমি অনেক খুশি যে তোমরা এখানে আসছো। Let's pray and we'll get started. প্রার্থনা করে এবং শুরু করি। Our Father in heaven, আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ পিতা, please bless us as we talk. আমাদের শিক্ষাতে আপনি আশীর্বাদ করুন। I ask in the name of Jesus. আমি যিশুর নামে চাই। Amen. I'm not going to give you a quiz. আমি তোমাদেরকে কুইজ দিব না। But I'm glad you're ready. কিন্তু আমি খুব খুশি যে তোমরা I see you with your papers out. আমি দেখতেছি তোমাদের নোটবুক বাইরে। It means to me that you did your reading. তার মানে হচ্ছে তোমরা পড়াশোনা করেছো। It means you did your study. আর এটা মানে যে তোমরা তোমাদের শিক্ষা নিয়েছো। So you learned something. তার মানে তোমরা কিছু শিখেছো। But I'll have very many quizzes. কিন্তু আমি তোমাদের অনেক কুইজ নেব। But today I will just ask you some things verbally. কিন্তু আজকে আমি তোমাদের জাস্ট মুখে মুখে কিছু জিজ্ঞাসা করব। Why did the Orthodox Church split from the Catholic Church? এখন অর্থোডক্স চার্চ ক্যাথলিক চার্চ থেকে কেন বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল? Why is it? Worship the idol. ও কি বলেছে যে তারা মূর্তিকে পূজা করতে চায়নি। বাংলায় বলো। They both honor images, but there's a difference in the type of image. এখন তারা কিন্তু দুইটাই মানে অর্থোডক্স আর হচ্ছে ক্যাথলিক এরা কিন্তু দুইজনেই পূজা করতো কিন্তু তারা ভিন্ন রকমের চিত্র পূজা করতো। এটার পার্থক্যটা কি? Miss Ellie. The Catholics worship statue and the Orthodox worship Icons. Yeah, that's right. ও ক্যাথলিক মানে ও বলছে আমাদের এলি বলছে যে ক্যাথলিক যারা ছিল তারা মূর্তি পূজা করতো, ঠিক আছে, মূর্তি, পাথরের মূর্তি। আর অর্থোডক্স যারা আছে তারা হচ্ছে ছবি পূজা করতো। মনে আছে? ভুলে গেছো নাকি? So question number 2. You can write this down as notes, but we're not going to grade it. তোমরা যে নোট হিসেবে এটা লিখে নিতে পারো, কিন্তু আমরা এটাকে মার্ক দেব না, গ্রেড দেব না। Question 2. দ্বিতীয় প্রশ্ন, what was the motive that was used to say why they should try to bring down the standard of Christianity to the pagan level? Let's try it again. The people who are saying that we should change Christianity to make it easier for pagans. Never mind, that question sort of answers itself. Let me try again. Why did they change from Sabbath keeping to Sunday keeping? তারা সাব্বাত পালন করা থেকে কিভাবে রবিবার পালন করাতে চলে গিয়েছে? You can just tell me, you don't need to write it down. What do you কেন say? তারা সাব্বাত পালনকারী থেকে রবিবার পালনকারীতে পরিণত হলো? যে তারা মনে করে যে যিশু রবিবার পুনরুত্থিত হয়েছে। What did Papa say? He said that because Jesus was resurrected on Sunday. Oh. This is what they say today. তারা কিন্তু এটা এখন বলে, But that's not what they said a long time ago. কিন্তু ওই অনেক আগে কিন্তু এটা তারা বলেনি। That was later arguments. আর
এই যে কথাটা বলতে সেটা হচ্ছে অনেক পরে হয়েছিল। But it is used by people today. কিন্তু আজকাল বর্তমানে আমরা এই কারণটা ব্যবহার করি। Sun. They used to worship sun. The pagans did. মূর্তি পূজারকরা কিন্তু এটা করতো, তাই না? Yeah, and what Kemi is saying is right. They want to change what the pagans did to make it easier for them to come in. এখন মূর্তি পূজারকরা সূর্যকে পূজা করতো আর তারা চেয়েছিল যে মূর্তি পূজারকদের মতো তাদের দিনটা আনতে যাতে তারা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে, বুঝছো? But when you change Christianity, কিন্তু তুমি যখন খ্রিস্টান ধর্মকে পরিবর্তন করো, it isn't Christianity anymore. তাহলে খ্রিস্টান ধর্ম আর থাকে না ওটা। What does syncretism mean? Syncing two things in one, like syncing Sabbath. আচ্ছা শোনো, syncretism মানে হচ্ছে যুক্ত করা, ঠিক আছে? So sync means two things in one, and syncretism is a religious word about putting two religions together. আচ্ছা, এটার মানে হচ্ছে কি দুটো ধর্মকে যখন একত্র করা হয় সেটা। Okay, let's come to today's lecture. আচ্ছা, আজকের লেকচারে আসি আমরা। So we're talking more about the development of teachings in the Dark Ages. এখন আমরা ওই যে অন্ধকার সময়ে শিক্ষাটা কিভাবে উন্নত পেয়েছিল সেটা আমরা শিখছি। I told you about the Council of Nicaea. আমি তোমাদেরকে নাইসিয়ার যে গভর্নমেন্ট আছে, যে সরকার আছে সেটা সম্পর্কে বলছিলাম আমি। Do you remember that council? ওই সরকারের কথা মনে আছে তোমাদের? It happened in AD 325. এটা ছিল 320 This was the first ecumenical council. Yeah, you ever heard that word before? The first multi-church council. Like different churches are coming together. Like all the different bodies of Christianity that were in the Roman Empire were invited to this meeting. উনি বলতেছেন যে এই সময়টা কি হয়েছিল যে বিভিন্ন রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন চার্চের লোকদেরকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল যেন তারা একসাথে জমা হয়। It's from this council that we partly get the word Catholic. আর এই যে কাউন্সিলটা করা হয়েছিল এইখান থেকে কিন্তু আমরা যে শব্দটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ক্যাথলিক। You know what the word Catholic means? তোমরা কি জানো ক্যাথলিক শব্দের মানে কি? It means all regions. ক্যাথলিক মানে হচ্ছে সমস্ত জাতি। Literally, it means universal. এটার মানে হচ্ছে মানে বিশ্বব্যাপী। But in the context of church, it means all parts of the earth. আর এখানে মানে হচ্ছে কি যে When you're talking about the church, you don't mean the moon and the sun, you mean all parts of the earth. এখন তুমি যখন চার্চের কথা বলতেছো তখন সেটা মানে এটা না যে সূর্য এবং চাঁদ। চার্চ মানে হচ্ছে কি মানে পৃথিবীর সবকিছু। So it's called the Catholic Church. এইজন্য এটাকে বলা হতো ক্যাথলিক চার্চ। But only people in the Roman Empire could come because of the political problems. আর যেহেতু এখানে পলিটিক্যাল সমস্যা ছিল, হ্যাঁ, এইজন্য ওই চার্চে আসতে পারতো শুধুমাত্র রোমে যারা বাস করতো তারা। Now I told you about other parts of the world that had Christians by this time. এখন আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায়ও কোথায় কোথায় খ্রিস্টানরা কাজ করছিল। Do you remember any other parts of the world that had Christians? তোমাদের কি মনে আছে যে পৃথিবীর অন্য কোথায় কোথায় খ্রিস্টানরা ছিল? Maybe in your America, Australia, what'd she say? অস্ট্রেলিয়া, and North America. So Australia isn't right, but India is. অস্ট্রেলিয়া সঠিক না কিন্তু ইন্ডিয়াতে ছিল। Australia was very late getting the gospel. অস্ট্রেলিয়া সুসমাচার গ্রহণে অনেক দেরি করেছিল। I made Asia too big again. Anyway, that's how it goes. So, I told you about several groups of Christians outside of the Roman Empire. এখন রোমান সাম্রাজ্যের বাইরেও আমি তোমাদেরকে অনেক খ্রিস্টান দলের কথা বলেছিলেন না? In AD 325, the Roman Empire was shaped about like this. এখন 325 খ্রিস্টাব্দে
কি হয়েছে রোমান সাম্রাজ্য কিন্তু এইটুক জায়গা নিয়েছিল And it had its headquarters in Italy. আর তাদের যে হেডকোয়ার্টারটা ছিল মানে যে প্রধান শহরটা ছিল সেটা ছিল ইতালিতে But there were Christians up in England, কিন্তু ওইখানে ইংল্যান্ডে কিন্তু অনেক খ্রিস্টান ছিল and there were Christians in Ethiopia, এবং ইথিওপিয়ায় অনেক খ্রিস্টান ছিল there were Christians in Iraq, তারপরে ইরাকে অনেক খ্রিস্টান ছিল there were Christians in India, ভারতে অনেক খ্রিস্টান ছিল and inside the Roman Empire, there were Christians in the mountains. আর রোমান সাম্রাজ্যের ভিতরে অনেক খ্রিস্টানরা ছিল যারা পর্বতে বাস করত And none of these groups came to the meeting in AD 325. আর কি হয়েছে যে এই পর্বতে যারা বাস করত আর তারপরে এখানে যেন কারা ছিল ওই তো এখানে যারা ছিল এখানে ইথিওপিয়া তারপরে ইরাক তারপরে ভারতে যারা ছিল তারা কিন্তু এখানে আসেনি এই মিটিংটায় আসেনি None of them came. কেউই আসেনি And so, over the course of 200 years, the Christianity inside Rome almost all began to keep Sunday. আর এই জন্য ওই 200 বছর ধরে কি হলো রোমানদের ভিতরে রোমান সাম্রাজ্যের ভিতরে সবাই রবিবারকে পালন করতে লাগলো রবিবার পালন করতে লাগলো There was one city that didn't go along. কিন্তু এখানে একটা শহর ছিল যারা তাদের সাথে দ্বিমত করেছে That was Milan. আর সেই শহরটার নাম ছিল মিলান I mentioned that to you earlier. আমি তোমাদের কিন্তু গত ক্লাসে এটা I think it was the বলেছিলাম last class period. Yes. I talked about Ambrose, right? Yes. So that one city in the Roman Empire didn't go along, but the rest of the Roman Empire became Sunday keeping. ওই একটা শহরই তাদের সাথে দ্বিমত করেছিল কিন্তু অন্য সব শহরগুলো সানডে রাখছিল রবিবার And so, for hundreds of years, you had Christians keeping Sabbath surrounding the Christians keeping Sunday. এখন প্রায় শত বছর ধরে ওই যে যারা রবিবারে উপাসনা করত তারা ছিল মাঝখানে আর তার চারপাশ দিয়ে যারা ছিল তারা ছিল সাব্বাত রাখতো তারা But now, the descendants of all of these groups, except Ethiopia, all the other groups now keep Sunday. কিন্তু এখন কি হয়েছে ইথিওপিয়ায় যারা আছে তারা বাদ দিয়ে আর ওই যে উপরে এই মাঝখানে যারা নিচে যারা আছে তারা সবাই এখন সানডে পালন করতেছে We're going to talk today about how that happens. আজকে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে কেন মানে কিভাবে তারা এই সানডে মানে রবিবারে উপাসনা করা শুরু করে But I don't think we'll finish it. আমি তো আমার মনে হয় না যে আজকে আমরা শেষ করতে পারবো So we'll get started. তাই আমরা এখন শুরু করে দিই First, we'll talk about the Christians in Baghdad. আগে প্রথমে আমরা খ্রিস্টান যারা বাগদাদে ছিল ইরাক বাগদাদে ছিল যারা তাদের নিয়ে কথা বলি In about the year 670, 670 খ্রিস্টাব্দে Islam got started. মুসলিম ওখানে শুরু হয়েছিল And it began to grow quickly. আর তাদের সংখ্যা আস্তে আস্তে খুব দ্রুত বৃদ্ধি পেতে লাগলো It conquered parts of even the Roman Empire. তারা কিন্তু মুসলমানরা কিন্তু ওই যে রোমান সাম্রাজ্যের একটা অংশ তারা জয় করে ফেলেছিল And it conquered Iraq. আর তারা ইরাকও জয় করে নেয় This is important to us এটা আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ because Islam at this time was a little bit different than Islam today. কারণ এই সময় মুসলিমরা কিন্তু মানে ওই সময় মুসলিমরা কিন্তু এই সময় মুসলিমদের থেকে একটু আলাদা The Christians that were in Iraq were not controlling the government. এখন এইখানে যে Christians The Christians that lived here, they weren't controlling the government. They're like us. We're not controlling the government. এখন এখানে যে খ্রিস্টানরা ছিল তারা কিন্তু সরকারকে কন্ট্রোল করতেছিল না They were Christians in an area that was mostly pagan. তারা এমন এক জায়গায় খ্রিস্টানরা ছিল যেখানে বেশিরভাগ লোকেরাই মূর্তি পূজা করছিল The people in that area mostly worshipped the sun, not the sun. They mostly worshipped fire. এখন ওইখানে যে লোকেরা ছিল তারা বেশিরভাগই আগুনের পূজা করত Their religion still exists today. It's called Zoroastrianism. এখন তাদের ধর্মটা এখনো আছে সেই ধর্মের নাম হচ্ছে Zoroaster is the fire god that they worship. Zoroastrianism. Zoroaster
এটার মানে হচ্ছে সেই দেবতার নাম, আগুনের দেবতার নাম। আর যারা তাদের পূজা করতো তাদেরকে বলা হতো Zoroastrianism. The country that has the most of these today is Iran. এখন এই দেশে যেই দেশে এই পূজা আছে তাদের বলা হচ্ছে ইরান। And it's against the law there. আর এই পূজা করাটা কিন্তু ওখানে তাদের আইনের বিরুদ্ধে। But people still follow it. কিন্তু মানুষেরা এখনো সেটা ফলো করে। They pretend to be a Muslim but secretly practice the ancient religion. যদিও তারা বলে বাইরে দিয়ে বলে কি তারা মুসলিম, কিন্তু তারা আসলে ভিতরে ভিতরে এই পূজা করে। You have things like that in this country too. তোমাদের কিন্তু মানে আমাদের দেশেও কিন্তু এমন অনেক লোক আছে। You have here Muslims who secretly practice Hinduism. এখানে অনেক মুসলিমরা আছে যারা যারা গোপনে হিন্দু ধর্ম পালন করে। Have you heard of this? Do you know about it? তোমরা কি জানো এরকম শুনছো কখনো? No. So when Islam came this way, যখন ইসলাম এখানে আসলো, it liked the Christians তারা খ্রিস্টানদের পছন্দ করলো। because the Christians were not polytheists. They didn't believe in many gods. কারণ তারা খ্রিস্টানরা কিন্তু বহু ঈশ্বরে বিশ্বাস করতো না। And when the empire was set up in Baghdad, আর যখন সেই সাম্রাজ্যটা বাগদাদে চলে আসলো, they included Jews and Christians in high government positions. তারা কিন্তু জিহুদি এবং খ্রিস্টানদেরকে উঁচু পদে রাখলো। It was a very free society. এটা ছিল অনেক স্বাধীন একটা সমাজ। And people could practice their religion quite well here. কারণ আর তখন সেই সময়ে মানুষেরা তাদের ধর্ম খুব স্বাধীনভাবে পালন করতে পারত। Then, what did you say? I'm telling not like now. The picture is so different. Yeah, so different. Then, a few hundred years later, the Mongolians came from here. এখন প্রায় কয়েকশো বছর পরে মঙ্গোলিয়ানরা তারা আসলো। One of them was a Muslim warlord. একজন ছিল মুসলমান যোদ্ধা, warlord মানে নেতা। His name is Tamerlane. তার নাম ছিল Tamerlane। And Tamerlane came down here and conquered the Hindu and Muslim areas. তখন এই যে সম্রাট ছিল, মুসলিম সম্রাট, সে কি হলো আসলো এবং এই যে এইখানে যে মুসলিম এবং খ্রিস্টানরা ছিল তাদেরকে জয় করলো এবং এই এরিয়াটাও জয় করে নিল। It's because of him that Bangladesh is Muslim today. আর এটা শুধুমাত্র তার জন্যই যে বাংলাদেশ আজ মুসলিম। So that history should be interesting to you. এই জন্য আমাদের এই ইতিহাসটা আমাদের কাছে কোনো আনন্দকর লাগতে পারে। Tamerlane was a very cruel man. তামিলনাড়ু কিন্তু খুব খারাপ একটা মানুষ ছিল, নিষ্ঠুর। He executed so many people. সে কিন্তু অনেক মানুষ মেরে ফেলেছিল। And he largely by himself destroyed the church that was in Baghdad. আর সে নিজেই কিন্তু বাগদাদের ভিতরে যত চার্চ ছিল সেই চার্চ ধ্বংস করেছিল। He killed them until there were very few left. তিনি অনেক মানুষকে হত্যা করেছিলেন যতক্ষণ না পর্যন্ত অনেক কম লোক বেঁচে ছিল। Not because they were Christians, but because they were part of the government he was fighting. এখন এইটা যে তাদেরকে মেরে ফেলেছিল এমন না যে তারা খ্রিস্টান ছিল এই জন্য, তাদেরকে মেরে ফেলেছিল কারণ তারা সরকারের একটা অংশ ছিল। He did not destroy the church that was in Goa. এখন গোয়াতে গোয়ার নাম শুনছো না ভারতের? ভারতের গোয়াতে যে চার্চটা ছিল সেগুলোকে ধ্বংস করেননি। But now we've lost, this church is gone. কিন্তু আমরা এখানে এই চার্চটা হারিয়ে ফেলছি। So what happened next এখন কি হয়েছে? is there was a missionary from Italy that decided he wanted to reach the pagans that were here. এখন এখানে একটা মিশনারি ছিল, which missionary? Yeah, from the Catholic city of Rome. A missionary went up to make this a Catholic area. আচ্ছা, ক্যাথলিকদের এই যে এই শহর থেকে একটা মিশনারি তখন এই এরিয়াতে গেছে কারণ তারা এই যে মূর্তি পূজার কাছে না তাদের সাথে দেখা করতে গিয়েছিল। I want to tell you about this story. আমি তোমাদেরকে এই গল্প নিয়ে বলি। The name of the missionary was Augustine, আর ওই মিশনারির নাম ছিল অগাস্টিন। but he's not Augustine of Hippo. কিন্তু সে ওই যে অগাস্টিন অফ হিপো মানে যে আগে যে অগাস্টিনের নাম শুনছি না সে না। He lives hundreds of years after Augustine of Hippo. এখন এই অগাস্টিন কিন্তু 120 Hundreds of years. সে কিন্তু মানে এই যে অগাস্টিনের কথা বলা হয়েছে মিশনারি অগাস্টিন,
মিশনারি অবস্থান কিন্তু প্রায় শত শত বছর পরে জন্মগ্রহণ করছে ওই আগের অবস্থান থেকে। When he went up to what we call the UK, যখন সে এখন আমরা যেটাকে ইউনাইটেড কিংডম বলি ওই জায়গায় গিয়েছিল, he was going there to try to convert the Saxons. Have you heard of the tribe Saxons? People who are very white like me mostly come from a tribe called the Saxons. এখন লোকেরা যাদের চামড়ার রং তার মতো তারা কিন্তু একটা ট্রাইব থেকে এসেছিল, একটা জাতি থেকে এসেছিল যেটাকে বলা হয় স্যাক্সন। But my tribe at this time was worshiping the spirits in trees. কিন্তু তার যে ট্রাইব ছিল সেই ট্রাইবের লোকেরা তখন যেই কি বলে গাছের আত্মাদেরকে পূজা করত। Sometimes they're called druids, D-R-U-I-D. তাদেরকে মাঝে মাঝে ড্রুডস বলা হয়। And Augustine wanted to convert them. এখন অগাস্টিন কিন্তু তাদেরকে পরিবর্তন করতে চেয়েছিল। But when he got there, he found something very surprising to him. কিন্তু সে যখন ওখানে গেল সে আশ্চর্য কিছু দেখলো। He found that there were lots of Christians up there. সে দেখলো যে ওখানে অনেক খ্রিস্টানরা আছে। But the Christians there were slaves. কিন্তু ওখানে যে খ্রিস্টানরা ছিল তারা ছিল দাস। And the Saxons were the masters. আর সাক্সন যারা ছিল তারা ছিল তাদের প্রভু। So you need to know something about how that happened. এখন তোমাদের এটা জানতে হবে যে কিভাবে তারা দাস হলো এবং তারা প্রভু হলো। How did the Christians become slaves? How come the Saxons were masters? এখন কিভাবে খ্রিস্টানরা দাস হয়ে পড়লো এবং সাক্সনরা প্রভু হলো। So I'm going to teach you about a new man's name. His name is Patrick. এখন আমি তোমাদেরকে একটা মানুষের নাম শিখাবো, সেই মানুষের নাম হচ্ছে প্যাট্রিক। And about a man named I'll get his name in just a minute. But let me tell you about Patrick. কিন্তু আমি তোমাদেরকে প্যাট্রিকের ব্যাপারে বলি। What is this spelling of section? S-A-X-O-N. There's Columbanus, but not Columbia. My brain is losing the key word. Patrick. আচ্ছা, যে স্যাক্সন যে জাতির কথা বলছে না, ওটার বানান হচ্ছে S-A-X-O-N। লেখছো? There it is, Columbus. Columbus. Yeah, for some reason my brain kept coming up with Columbia, and I could not get Columbia out of my head. There we go. Columbus. They call him that. Three great men. This is not the Columbus that sailed the ocean blue. এখন এই যে কলম্বাসের কথা বলতেছে না, সেটা কিন্তু ওই কলম্বাস না যে বলছিল যে ওই নদী কি বলে সমুদ্রের পানি নীল ছিল। Patrick was born into a Christian home. এখন প্যাট্রিক কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিল? একটা খ্রিস্টান বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেছিল। It was the small group of Christians that were started by one of the apostles. এখন ওই যে ঈশ্বরের যে প্রেরিত আছে, প্রেরিতের ভিতরে একজন প্রেরিত ওই অঞ্চলে সবাইকে খ্রিস্টান করেছিল। One day as a little boy, he was playing on the seashore. এখন এই যে ছোট বালকটা সে একটা সমুদ্রের তীরে খেলছিল। He wasn't paying enough attention. আর সে যখন খেলছিল তখন সে বেশি মনোযোগ দেয়নি। And a ship landed not far from him. এবং একটি জাহাজ তার থেকে বেশি দূরে না, ওখানে জাহাজ ভিড়লো। Grown men ran over and grabbed him. তখন বড় বড় লোকেরা এসে দৌড়ে আসলো এবং তাকে ধরে বসলো। They took him back to the ship. তাকে জাহাজে নিয়ে যাওয়া হলো। And they took him to Ireland. আর সেই ছেলেটাকে তারা আয়ারল্যান্ডে নিয়ে আসলো। And they made him a slave. আর তখন তারা তাকে একটা দাসে পরিণত করলো। While he was there as a slave, যখন সে ওখানে দাস হিসেবে ছিল, he became quite close to God. সে কিন্তু তখন ঈশ্বরের অনেক কাছে চলে আসলো। He got an idea that he could escape.
সে একটা সে তারই ধারণা হলো যে সে এই দাস থেকে মুক্ত হতে পারে। He escaped and went back to his home in Scotland. আর তখন সে ওইখান থেকে পালিয়ে আসলো এবং তার বাড়ি স্কটল্যান্ডে চলে আসলো। But while he was there, কিন্তু যখন সে ওখানে ছিল, he began to think about the poor people of Ireland. আর তখন সে স্কটল্যান্ডে বসে চিন্তা করতেছে যে আয়ারল্যান্ডে যারা এখনো দাস হয়ে আছে তাদের ব্যাপারে। His slave masters were worshiping spirits. তখন ভাবলো যে তার যে প্রভুরা আছে তারা কিন্তু আত্মার সেবা করত। He didn't want them to be lost. সে চায়নি যে তারা হারিয়ে যাক। And he decided that he would be a missionary that would try to help them. এখন সে চিন্তা করলো যে সে একজন মিশনারি হবে যে তাদেরকে সাহায্য করবে। So of his own free will, he went back আর এই জন্য সে নিজের ইচ্ছায় সে আবারও আয়ারল্যান্ডে ফিরে আসলো। and began to convert the people to Christianity. আর তারপরে ওখানে লোকদেরকে খ্রিস্টান হিসেবে পরিবর্তন করতে লাগলো। He was a Sabbath-keeping Christian, সে কিন্তু ছিল সাব্বাত রাখার একজন খ্রিস্টান। and he was spreading Sabbath-keeping Christianity. আর তখন সে সাব্বাত রাখার যে খ্রিস্টানিটি আছে সেটা সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে লাগলো। When he died, আর যখন সে মারা গেল, there were already many thousands of Christians because of his work. আর তার কাজের জন্য ওইখানে হাজার হাজার মানুষ আসছিল যারা সাব্বাত রাখত। And one of them got the idea to start a school. আর তার ভিতর থেকে একজন একটা প্ল্যান করলো যে একটা প্ল্যান আসলো যে সে একটা স্কুল খুলবে। You should know the name of that school. এখন তোমাদের ওই স্কুলের নাম মনে রাখা উচিত। The name of the school is Iona. I-O-N-A. ওই সেই স্কুলের নাম হচ্ছে আয়োনা। দেখো লিখে রাখো। I've been to the school. আমি ওই স্কুলে গিয়েছিলাম। It's not open anymore. ওটা এখন আর খোলা নেই। It's on a little island just off the coast of Scotland. আর স্কটল্যান্ড থেকে একটু দূরে একটা ছোট আইল্যান্ডের ভিতরে আছে, দ্বীপের And ভিতরে। it has a nice wall around it. আর ওই স্কুলের চারপাশে খুব সুন্দর একটা দেয়াল দেওয়া। It's a beautiful place. খুব সুন্দর একটা জায়গা। For hundreds of years, it was the source of light for Europe. আর প্রায় শত শত বছর ধরে ইউরোপের জন্য ওটা ছিল একটা জ্যোতির্ময়। Columba would prepare missionaries and send them out to go visit the various parts of Europe. So we're talking about Columbus now? I call him Columbus, but it's Columba. Take off the O-S and put the A. Columba. Yeah, sorry, Columba. কলম্বা এই ব্যক্তিটা তিনি করতেন কি ইউরোপ থেকে বিভিন্ন ছেলে মেয়েদের নিয়ে তাদেরকে ওই দিকে পাঠিয়ে দিত পড়াশোনার জন্য। Those missionaries were doing something similar to the Waldensians I mentioned to you earlier. মনে আছে ওই যে ওইখানে ওয়েলডেনশিয়ান মিশনারি ব্যাপারে কি বলছিল, ঠিক তেমনি এরাও কাজ করছিল। When I get to heaven, যখন আমি স্বর্গে যাই, I'm going to find out if the missionaries from Italy ever met the missionaries from Scotland. এখন আমি ওই যে ইটালিতে যে মিশনারিরা ছিল, যে ওয়েলডেনশিয়ানরা ছিল, তারা আমি যখন স্বর্গে যাবো তখন আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবো যে তারা কি এই স্কটল্যান্ডের মিশনারিদের সাথে কি দেখা করছিল। Because these were two missionary schools sending students into the same dangerous area. কারণ এই যে দুইটা মিশনারি স্কুলের কথা বলা হয়েছে, তারা কিন্তু তাদের স্টুডেন্টদেরকে, শিক্ষার্থীদেরকে অনেক বিপজ্জনক জায়গায় পাঠাচ্ছিল। The school of Columba started long before the school of the Waldensians. এখন কলম্বার যে স্কুল আছে, সেই স্কুলটা কিন্তু ওই ওয়েলডেনশিয়ারদের যে স্কুলটা ছিল, ওই স্কুল থেকে অনেক আগে শুরু হয়েছিল। And when Columba died, আর যখন কলম্বা মারা গিয়েছিল, the next leader of that school was Columbanus. আর তারপরে যে লিডারটা ছিল স্কুলের, তার নাম ছিল কলম্বানাস। So how did Sabbath keeping stop up there? আর কিভাবে সাব্বাত রাখা ওখানে বন্ধ হলো? It's through, গল্প, but I'll tell it to you. কিন্তু আমি তোমাদেরকে এই গল্পটা বলবো। This happened about the year 1200. আর এটা হয়েছিল প্রায় 1200 খ্রিস্টাব্দে। Satan laid a plan. শয়তান একটা প্ল্যান করছে। And I think if you could see what was going on, you would see that the spirituality of the school had gone down over the last 600 years. এখন তুমি যদি দেখো তাহলে এখন বুঝতে পারবা যে তখন থেকে 600 বছর ধরে কি হচ্ছে, স্কুলের যে আত্মিকতা আছে, সেই আত্মিকতা আস্তে আস্তে কমে গেছে। The people were less studious of their Bible.
এখন ওইখানে যারা ছিল তারা তাদের বাইবেল বেশি শিক্ষা করতো না। They were less earnest in doing mission work. তারা তখন মিশন কাজে বেশি সময় ব্যবহার করতো। Schools don't naturally stay with a high standard. এখন স্কুল কিন্তু স্বাভাবিকভাবে মানে নিজে থেকে কিন্তু হাই স্ট্যান্ডার্ড থাকতে পারে না। If the world lasted 200 years, this school might change in many terrible ways. এখন পৃথিবী যদি 200 বছর ধরে থাকে তাহলে একটা স্কুল কিন্তু বিভিন্নভাবে খুব খারাপভাবে পরিবর্তন হতে পারে। It takes constant work to keep a school high. এজন্য সব প্রতিনিয়ত কাজের অত থাকা উচিত যাতে স্কুলের উন্নতিটা সব সময় উঁচুতে থাকে। So what happened? তো এখানে কি হয়েছে? There were several steps. অনেকগুলো পদ আছে, অনেকগুলো ধাপ আছে। The first step was the missionary Augustine. এখন প্রথম ধাপ হচ্ছে মিশনারি অগাস্টিনের জন্য। He came to the area ওই সে এই এলাকায় আসলো and he asked the Saxons to become Christians. তখন তারা স্যাক্সনদের বলল কি যে তোমরা খ্রিস্টান হয়ে যাও। The Saxons were listening স্যাক্সনরা কিন্তু তার কথা শুনছিল because the Romans were very powerful. কারণ রোমান সম্রাটে যারা ছিল তারা ছিল খুব শক্তিশালী। And the Saxons had an idea that power was associated with the gods. এখন স্যাক্সনরা ওদের ধারণা ছিল কি যে ক্ষমতা আসছে ঈশ্বরের থেকে। So they thought maybe this powerful people might have a powerful religion. তখন তারা কি ভাবলো যে এই যে ক্ষমতাশীল লোকেরা তাদের হয়তো অনেক ক্ষমতাবান ধর্ম আছে। Now the Christians, I didn't tell you this, but the Saxons had conquered the Christian communities of Columba and Columbanus. এখন স্যাক্সনসরা কিন্তু যে খ্রিস্টান যে কমিউনিটিগুলো ছিল সমাজটা ছিল সেটা কিন্তু জয় করেছিল কলম্বান এবং They didn't conquer the school তারা কিন্তু স্কুলটাকে জয় করেনি because that was far in the north in an area that was hard to reach. কারণ ওই স্কুলগুলো ছিল খুব দূরে দক্ষিণে যেখানে যাওয়া অতটা সহজ ছিল না। But in the lowlands around London, they had conquered this area. কিন্তু লন্ডনের আশেপাশে যে নিচু জায়গাগুলো আছে সেই জায়গাগুলো তারা জয় করে নিয়েছে। And they made the Celtic Christians into slaves. আর তখন তারা ওই যে খ্রিস্টানরা ছিল তাদেরকে দাসে পরিণত করে। Celtic, that's what you call the Christians from Patrick, Columba, and Columbanus. এখন প্যাট্রিক কলম্বান এবং কলম্বানাস যে খ্রিস্টান আছে তাদেরকে বলা হয় Celtic, ক্যালটিক। in English, C-E-L-T-I-C. ইংলিশে বলা হয় CELTIC, এটার নাম হচ্ছে ক্যালটিক। Celtic. So the Celts were slaves, কেলস মানে হচ্ছে দাস, and the Celts tried to save their masters. আর কেলস The Celtic slaves tried to win their masters to Jesus. এখন এইখানে যে দাসরা আছে কেলটিকরা তারা কি করলো তাদের মাস্টারদের তাদের প্রভুদেরকে যিশুকে গ্রহণ করার জন্য চেষ্টা করছিল। But it didn't work very well. কিন্তু এটা খুব ভালো কাজ করেনি। The Saxons didn't like the idea of learning about religion from the people they conquered. এখন স্যাক্সনসরা কিন্তু ওই যাদেরকে তারা পরাজিত করেছে তাদের কাছ থেকে ধর্মীয় কিছু শিখতে চায়নি। So when Augustine came, এই জন্য যখন অগস্টিন আসলো and he met this Christian community, আর যখন তারা খ্রিস্টান এই লোকদের সাথে পরিচিত হলো he told them that you must submit to the Pope in Rome. তা বলছে যে তোমাদের অবশ্যই পোপ আর রোমের সামনে নত হওয়া উচিত। The Celtic Christians had never even heard about a Pope in Rome. এখন ওইখানে কেলটিক খ্রিস্টানরা যারা ছিল তারা কিন্তু কখনোই এই রোম বা পোপের সম্পর্কে কখনোই শুনেনি। They said, we don't know who that is. তারা বলছে আমরা জানি না এটা কে। But the Bible says কিন্তু বাইবেল বলেছে that we should all submit to each other. বাইবেল বলেছে যে আমাদের যেন একে অপরের সাথে নত হই। We'll submit to him and he should submit to us. আমরা তাদের কাছে মানে ওই লোকটার কাছে নত হব, ওই লোকটা যেন আমাদের সাথে। But Jesus said, all of you are brothers. কিন্তু যিশু বলেছে কি আমরা সবাই কিন্তু ভাইয়েরা। Don't call anyone father. কাউকে কিন্তু বাবা বলো না। And this made Augustine quite angry. আর সেটা কিন্তু অগস্টিন খুব রাগান্বিত করেছিল। He expected them to submit. সে চেয়েছিল কি তারা তার সামনে নত হবে। Well, when he could not have success that way, আর যখন সে ওইভাবে তাদেরকে জয় করতে পারল না, he came up with an idea. সে একটা আইডিয়া করলো। It was really very evil. এবং এটা ছিল খুবই খারাপ একটা। He sent a small army up to the area of Norway and Sweden. এখন সে কি করলো একটা ছোট একটা আর্মি নরওয়ে এবং সুইডেনের
ভূতেরা পাঠিয়ে দিল। This is where the Northmen were. This is the name of several tribes. আর এইখানে ছিল যে দক্ষিণের সব লোকেরা যেখানে অনেক জাতি বাস করত। They attacked them without any warning. তারা কি করলো ওই লোকদের উপরে যুদ্ধ করা শুরু করলো কোনো ওয়ার্নিং ছাড়াই। Killed many people. আর তখন তারা অনেক লোককে মেরে And ফেলেছিল। then as they were leaving, আর যখন তারা বের হয়ে আসছিল, they pretended that they were the Christians. They were from the area of Saxony. তারপরে যখন ওই যোদ্ধারা মানে যারা মারছে লোকজনকে মারছে বের হয়ে আসলো তখন তারা দেখাচ্ছিল কি ওই যে ওইখানে যে কৃষ্ণরা বাস করতো তাদের বেশভূষা নিয়ে বের হয়ে আসছিল। So the Northmen prepared a revenge war. তাই নর্থের যে লোকেরা ছিল তারা একটা যুদ্ধের জন্য মানে যেহেতু মেরে ফেলছে আর তাদের লোকজন শাস্তে And the Christians didn't even know anything was wrong. আর তখন কি করছে তারা আসছিল খ্রিস্টানদেরকে মারতে আর যাদেরকে মারতে আসে তারা কিন্তু জানে না যে কি ওইখানে হয়েছে। And they came down and killed very many of them. আর তারপরে ওই যোদ্ধারা নেমে আসলো এবং অনেক খ্রিস্টানদেরকে মেরে ফেললো। বুঝতে পারছো? So that was part one of the process. আর এটা ছিল ওই যে But I know your question. ওই যে You're খ্রিস্টান about the Saxons. Okay, so Augustine got an army that went to the north, pretending to be the Christians from the south. Right. So the north took revenge on the Christians from the south, Right. and it was the actual Christians, and they didn't really know anything. Okay. When you read the Great Controversy, you read the first part of this. আচ্ছা শোনো আমি জানি তোমরা এখন I think they're confused. বুঝতে পারতেছেন না So let me keep translating. I'll try not to confuse them. If you read the Great Controversy, তুমি যদি মহাসংঘর্ষ পড়ো you read the first part of this. মহাসংঘর্ষের প্রথম পার্টটা পড়বা। You read that Augustine said, if you will not receive me with peace, you will receive the pagans with war. এখন অগস্টিন কি বলছে যে তুমি যদি আমাকে শান্তিতে গ্রহণ না করো তাহলে তুমি মূর্তি পূজারীদেরকে গ্রহণ করবে একটা যুদ্ধের মাধ্যমে। It was a threat. এটা ছিল একটা থ্রেট বা সতর্কবার্তা। And then he did it. এবং তারপরে সেটা করেছিল। So this was the one strong blow against the Celtic church. আর এটা ছিল ক্যাথলিক চার্চদের বিরুদ্ধে খুব বড় একটা বাধা ঝড়। The next blow was maybe worse. এবং তারপরে যে ঝড়টা শেষ হলো সেটা ছিল আরো খারাপ। By this time, the name of the leader of the Celts was Aiden, A-I-D-E-N. এখন এরপরে The Celtic, so the name of the Celtic church, they had a leader now named Aiden. এখন ক্যাথলিক চার্চের যে নেতা ছিল তার নাম ছিল এখন এইডেন। And the Catholic missionaries tried to work on Aiden. এখন ক্যাথলিক মিশনারি যারা আছে তারা কিন্তু এইডেনের উপরে কাজ করার চেষ্টা করছিল। Their idea was if you can convert the leader, you can get everyone at one time. এখন তাদের এই বুদ্ধিটা কি ছিল যে তারা যদি নেতাকে পরিবর্তন করতে পারে। Aiden wasn't as studious as he should have been. এখন তারা যদি নেতাকে পরিবর্তন করতে পারে তাহলে তার যে ফলোয়ার আছে তাদেরকেও পরিবর্তন করতে পারে। And he felt quite confused আর তখন এইডেন কিন্তু বেশি শাস্ত্রপাঠ করতো না between the teachings of these Catholics and the teachings of the Celtic church. এইজন্য সে না গুলাই ফেলছিল যে কোনটা সঠিক এই যে ক্যাথলিক চার্চের শিক্ষা সঠিক না ওরা যেটা শিক্ষা দিচ্ছে সেটা সঠিক। One day, a stranger showed up at his castle. একদিন কি হলো একটা অচেনা লোক তার রাজ্যে আসলো। The stranger had stories to tell. এখন ওই লোকটার একটা গল্প ছিল তাকে বলা। He had been in a ship that had wrecked. এখন সে একটা জাহাজে ছিল যে জাহাজটা ভেঙে গেছে। God had worked miracles to bring him to shore. এখন ঈশ্বর একটা আশ্চর্য কাজ করেছেন যাতে সে এই সৈকতে পৌঁছতে পারে। God had given him visions of what to say. ঈশ্বর তাকে ভবিষ্যৎবাণী দিয়েছে যেটা কি বলতে হবে। God sent him with a message to Aiden. ঈশ্বর তাকে একটি বার্তা নিয়ে তার কাছে পাঠিয়েছে। Satan often can make miracles. এখন শয়তান কিন্তু মাঝে মাঝে অনেক আশ্চর্য কাজ করতে But I think this was just a trick. কিন্তু আমার মনে হয় এটা ছিল একটা ট্রিকের মতো। Just a trick. একটা ট্রিকের মতোই। But it worked. কিন্তু এটা কাজ হয়েছে। Aiden thought, wow, God sent me a message.
এডেন কি ভাবলো যে ও কি বাবা ঈশ্বর আমাকে একটা বার্তা পাঠাইছে And he decided to go to Italy and learn about this new religious way of being. তখন সে কি করলো সে সিদ্ধান্ত নিল যে এডেন মানে এই লোকটা ইতালিতে যাবে এবং ওদের ওখানে পড়াশোনা করবে এবং যাবে And this is how the school of Iona stopped being a real Christian school. আর এইটা হচ্ছে কেন কারণ যে কেন এই আইওনা স্কুলটা সাববাত রাখা বন্ধ করলো But let's talk more about the school of Iona while it was still a good school. এখন আমরা আইওনা নিয়ে একটু কথা বলি যতক্ষণ এটা আরো মানে ভালো স্কুল ছিল সেটা নিয়ে Students that went there stayed for up to 18 years. যারা ওখানে যে শিক্ষার্থীরা যেত তারা ওখানে প্রায় 18 বছর ধরে থাকতো That seems too long to me. এখন ওই 18 বছরটা আমার কাছে অনেক বড় লাগে লম্বা সময় লাগে But the school was mostly about making copies of the Bible. কিন্তু ওই স্কুলটা মোস্টলি ছিল কি নিয়ে বাইবেল কপি করা নিয়ে And if you were going to make your own copy of the Bible, it would take you a long time if you were doing it by hand. এখন তুমি যদি তোমার নিজের বাইবেল লিখতে চাও তাহলে কিন্তু তোমার এই যে হাত দিয়ে লিখতে এটা পুরো বাইবেল অনেক সময় লাগবে Let me see, if you're writing in 1 minute, how many words can you write by hand in 1 minute if you're trying to write nicely? এখন তুমি যদি খুব সুন্দর করে সুন্দর হাতে লেখা দিয়ে লেখার চেষ্টা করো তাহলে 1 মিনিটে তুমি কতগুলো শব্দ লিখতে পারবে What do you think? 8 or 9 words in a minute? কতগুলো শব্দ লিখতে পারবে 1 You মিনিটে think more than that? 8 9 Write it শব্দ nicely? কতগুলো শব্দ লিখতে পারবে Let's try it. Do you have a watch? হ্যাঁ Why don't you time them and have them write out something, some memory work that they know for 1 minute, so many words they আচ্ছা write. ঠিক আছে আমি এখানে বলতেছি আমি 1 মিনিট তোমাদের দাঁড়াও আমি 1 মিনিট তোমাদেরকে সময় দেব 1 মিনিটের ভিতরে তোমরা লিখবে ঠিক আছে খুব সুন্দর হাতে লেখা দিয়ে তোমরা যে মনে আছে মুখস্থ পদ একটা মুখস্থ পদ লেখো 1 মিনিট আমি এখন ধরতেছি 1 2 3 স্টার্ট So nice handwriting. সুন্দর হাতে লেখা দিয়ে লেখো মুখস্থ পদ যে কোনো সুন্দর হাতে লেখা দিয়ে seconds. Three, two, one. Finish. Count your words. কতগুলো শব্দ দেখছো তুমি? 1 2 3 4 5 6 7 8 8, 13, 14, 23. But your handwriting is so bad. 23 words. তোমার হাতের লেখা কি How খারাপ। about you, Ellie? What you get? 22. I messed one up and had to start it over, but 22. Okay, so between 10 to 20, looks some got 35 25. or 25. And is good handwriting? ভালো? হাতের লেখা কি ভালো হয়েছে? দেখাও। Take a look. Very bad. If you were making a book, if you were making a Bible, you'd want to use very nice এখন handwriting. তুমি যদি তোমার নিজের বাইবেল তৈরি করো তাহলে হয়তো তুমি তোমার বাইবেলটা খুব সুন্দর হাতে লেখা দিয়ে লিখতে না Because books are so valuable, কারণ বই ছিল অনেক মূল্যবান and the Bible is so valuable. আর বাইবেলও ছিল অনেক মূল্যবান So you would make your very best. আর এই জন্য তুমি তোমার সব দিয়ে চেষ্টা করবে তাই না But if I figured you could do 12 words in a minute, এখন আমি যদি বলি যে তুমি 1 মিনিটে 12টা শব্দ লিখতে পারবা that would take 1,000 hours to make a Bible. তখন কিন্তু তোমার কতগুলো ঘন্টা লাগতেছে 1000 ঘন্টা লাগতেছে If you were, so that would take you 27 weeks at 40 hours a week.
আর সেটা তোমার কত ঘন্টা রাখতেছে 27 মিনিট So half a year. প্রায় আধা মানে 6 মাস লাগতেছে তোমার 8 hours a day for half a year to make one Bible. আর প্রতিদিন 8 ঘন্টা কইরা প্রায় মানে 6 মাস ধরে তুমি লিখতেছো একটা বাইবেল দেওয়ার জন্য But I'm not sure you can write 8 hours a day before you have problems. তা আমার মনে হয় না যে তুমি 8 ঘন্টা টানা লিখতে পারবা তোমার হাতে ব্যথা Maybe হবে না after 2 hours you have a hard time. 2 ঘন্টা পরে দেখবে তোমার হাতে প্রচুর ব্যথা করতেছে If you can only write 2 hours a day, it'll take you 4 years. এখন তুমি যদি 2 ঘন্টা করে লেখো প্রতিদিন তাহলে তোমার 4 বছর লাগবে একটা বাইবেল লিখতে So how many Bibles can you make in a life? এখন তোমার জীবনে তুমি কয়টা বাইবেল লিখতে পারো If you do 2 hours a day, আর যদি তুমি 2 ঘন্টা প্রতিদিন 2 ঘন্টা কাজ করো and you start when you're 20, আর যদি তুমি শুরু করো যে তোমার বয়স মাত্র যখন 20 বছর তখন and you end when you're 60, আর যখন তুমি শেষ করতেছো তখন তোমার বয়স 60 10 Bibles. 10টা বাইবেল তুমি লিখতে পারতেছো Can you see one reason they were in school so long? এখন তোমরা বুঝতে পারতেছো কেন তারা 18 বছর স্কুলে থাকতো To try to make Bibles for so many people. তারা চেষ্টা করতেছিল অনেক মানুষের জন্য বাইবেল তৈরি করতে And they did lots of memory work there. এবং তারপরে তারা অনেক মুখস্থ কাজ করেছিল মনে রাখার কাজ When they traveled into Europe, যখন তারা ইউরোপে ভ্রমণ করলো they were mostly going to the north. তারা কিন্তু বেশিরভাগ সময় উত্তরে যাচ্ছিল And when the Waldensians went, they were mostly going to the south. আর ওয়েলডেনসিয়ানরা কোথায় গিয়েছিল তারা গিয়েছিল দক্ষিণে So they probably did not meet each other so often. এই জন্য এই যে দুইটা দল এই দুইটা দল কিন্তু একজন আরেকজনের সাথে বেশি দেখা হয় না You can read a little bit about Patrick in the Great Controversy. তুমি প্যাট্রিকের ব্যাপারে মানে মহাসংঘর্ষে একটু কিছু পড়তে পারো Let me try to find where it is. তুমি খুঁজে বের করতে I think it's spelled without a C. No? Okay, so... No, not there. Let's try Iona. Oh. I put it into sleep. So, it's in chapter 4. এখন আমরা এটা দেখতেছি চতুর্থ অধ্যায় The chapter on the Waldensians. ওইটা লেখা আছে ওয়েলডেনসিয়ান যে চ্যাপ্টারটা আছে না ওটাটা আছে না ওটা I will just read you a little bit here, এখানে উনি আমাদের কিছু পড়বে and I will simplify it so she can translate it. উনি আমাকে সহজ করে বলবে আমি তোমাদেরকে ট্রান্সলেট করব This is on page 62 if you want to read it on your phone. তুমি যদি তোমার ফোনে পড়তে চাও তাহলে ওইটা তুমি 62 পৃষ্ঠায় পাবা In Great Britain, the original Christianity had very early started. এখন ব্রিটেনে কি হয়েছে যে খ্রিস্টানিটা শুরু হয়েছে সেটা খুব অনেক আগেই শুরু হয়েছিল The gospel received by the Britons in the first centuries was not corrupted by the Roman apostasy. আর তারা যে সুসমাচার পেয়েছিল তাদের সেই সুসমাচারটা কিন্তু বদলানো ছিল না রোমানদের মাধ্যমে They were persecuted by pagans. তাদেরকে মেরে ফেলা হয়েছিল তাদেরকে কারা মারছিল ওই যে মূর্তি পূজারকরা মেরে ফেলেছিল And they received persecution from the pagans as a gift from Rome. It's the story I was telling you about, but that Rome caused the pagans to attack them. এখন রোম কি করছে ওই যে মূর্তি পূজারকদের মাধ্যমে ওদেরকে মেরে ফেলেছিল Many of the Christians running away from persecution in England found refuge in Scotland. এখন অনেক খ্রিস্টান যারা ওই হত্যাকাণ্ড থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল তারা স্কটল্যান্ডে Do you know where Scotland is compared to London? এখন তোমরা কি জানো লন্ডন থেকে স্কটল্যান্ড কত দূরে Scotland is in the far north. স্কটল্যান্ড ছিল কিন্তু উত্তরের দিকে It'd be like fleeing from Bangladesh to go to the Himalayan mountains. এটা হচ্ছে অনেকটা এরকম যে বাংলাদেশ থেকে হিমালয় পর্বতে পালিয়ে যাওয়ার মতো To a colder place with much less people. যে একটা
ঠান্ডার একটা জায়গায় যেখানে লোকজন অনেক কম ছিল। And from there, the truth was carried to Ireland. আর তারপরে ওখান থেকে সত্যটা কোথায় নেওয়া হয়েছিল? আয়ারল্যান্ডে। So you know about that. We talked about Patrick this morning. আর এই যে একটু আগে আমরা প্যাট্রিকের ব্যাপারে বলছি না, আয়ারল্যান্ডে ছিল সে। And in all these countries, the gospel was accepted with gladness. আর এই সব দেশে কিন্তু সুসমাচার খুব আনন্দের সাথে গ্রহণ করা হয়েছিল। When the Saxons invaded Britain, আর স্যাক্সনরা যখন ব্রিটেনে আসলো, heathenism gained control. তখন হিদেন যারা ছিল তারা হচ্ছে ওই কন্ট্রোল পাইলো ওই জায়গাটা। The conquerors didn't think it was appropriate to be taught by their slaves. আর যারা তখন তাদেরকে পরাজয় করেছিল, যারা জয় করেছিল, তারা কিন্তু ওই যে দাসদের কাছ থেকে শিখবে এটা তারা মেনে নিতে পারে না। And the Christians who didn't want to be slaves retreated to the mountains and to the thick forest. আর ওই খ্রিস্টানরা যারা দাস হতে চায় না, তারা কি করেছে? তারা পাহাড়ের দিকে পালিয়ে গেছে, নাহলে খুব জঙ্গলে, গভীর জঙ্গলে পালিয়ে গেছে। But in Scotland, Christianity continued to grow. কিন্তু স্কটল্যান্ডে কি হয়েছে? খ্রিস্টান ধর্মটা আস্তে আস্তে অনেক বেড়ে গিয়েছিল। From Ireland came the pious Columba. That's the second guy there. আয়ারল্যান্ড থেকে আসছিল ওই কলম্বা আসছিল। And his co-workers gathered about them and started a school in the island called Iona. আর তখন কি হয়েছে? তার সাথে তার কয়েকজন লোক আসলো এবং তারা কয়েকজন একসাথে আয়োনা নামে একটা স্কুল খুললো। Among these evangelists was an observer of the Bible Sabbath. আর এইখানে যারা ছিল, যে খ্রিস্টানরা ছিল, তারা ছিল সাব্বাত রক্ষা করা খ্রিস্টান। And they began to keep it. এবং তারা সাব্বাত রক্ষা করা শুরু করলো। A school was established there that sent missionaries all over Scotland and England and even to Germany, Switzerland and Italy. আর তখন তাদের স্টুডেন্টদেরকে, মিশনারিদেরকে কোথায় পাঠানো হলো? ইংল্যান্ডে, স্কটল্যান্ডে, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড এবং ইতালিতেও পাঠানো হয়েছিল। But Rome decided to conquer Britain. কিন্তু রোম কি ঠিক করলো যে ব্রিটেনকে দখল করবে। In the 6th century, her missionaries decided to convert the Saxons. এখন 600 শতাব্দীতে কি হয়েছিল? যে তারা সেক্সটানদেরকে পরিবর্তন করলো। So this is the Augustine I told you about today. এখন এইটা হচ্ছে আজকে যে অগাস্টিনকে নিয়ে কথা বলেছি না, মিশনারি অগাস্টিন। Two centuries after the other Augustine. 200 শতাব্দীর পরে এইটা আসছে। These missionaries were received with favor by the proud barbarians. You know the word barbarian? Okay. তো বারবারিয়ান যারা ছিল, মানে ওদের একটা ট্রাইবের মতো ছিল। And many thousands of Saxons decided to become Catholic. আর তখন কি হয়েছে? তারা যখন আসলো, তারা ওই ক্যাথলিকদের সাথে ভালো ব্যবহার করতো, আর তারা চিন্তা করলো কি তারা ক্যাথলিক গ্রহণ করবে। As Catholicism grew there, it encountered those early Celtic Christians. আর তখন কি হয়েছে? ক্যাথলিকরা ওখানে বৃদ্ধি পেল সংখ্যায়, আর ওখানে যে ক্যাথলিকরা ছিল তাদেরকেও জয় করে নিল। They saw a real contrast. তারা তখন একটা বেশ পার্থক্য দেখতে পেল এখানে। The Celtic Christians were simple, humble, and scriptural. ওখানে দেখলো কি যারা ক্যাথলিক খ্রিস্টানরা ছিল, তারা ছিল খুব সরল, সহজ এবং তারা সবার সাথে ভালো ব্যবহার করত। But the Roman teachers liked to dress in a very fancy way and to have pomp. Do you know the word pomp? Like act like royalty. এখন তারা কি হলো যে রোমান মানে ক্যাথলিক যে শিক্ষকরা ছিল, তারা খুব সুন্দরভাবে কাপড় চাপড় পরতো আর এমন ভাবে দেখাতো যে তারা খুব বড় লিডার হয়ে গেছে। And they promoted superstition, like the value of ancient hairs and teeth and such. Yeah. তারা কুসংস্কার ছড়াইতে লাগলো, কুসংস্কৃতি যেটা বলে, ওই যে চুল মানে আমাদের ভিতরে অনেক কুসংস্কৃতি আছে না, যে দাগ পড়ে গেলে ইন্দুরে করতে দাও, ওরকম কুসংস্কার। The representative of Rome demanded that these Christian churches submit to Rome. তখন কি হয়েছে যে Celtic Church, right? এখন কি হয়েছে যে Celtic Church যারা ছিল, মানে ভালো যারা ছিল, তারা যেন ক্যাথলিকদের কাছে নত হয়। The Celtics humbly replied that they desired to love all men, but that the Pope was not, that he didn't deserve to have supremacy in the church. এখন কি হয়েছে যে Celtic Church সবাই সহজভাবে বলছে যে আমাদেরকে বলা হয়েছে যেন আমরা সবাইকে ভালোবাসি, কিন্তু
ক্যাথলিক যারা পোপ ছিল সে সেটা মেনে নিতে পারে They could only give him the respect that was owed to every follower of Christ. এখন সে চেয়েছিল কি তাকে যেন সব সম্মানটা দেওয়া হয় Many attempts were made to make the Celtics submit. এখন তারপরে কি হয়েছে তখন অনেক প্ল্যান করা হয়েছে যাতে করে ওই ক্যাথলিকদেরকে দমন করা যায় Finally, the papacy made a threat. তারপরে কি হলো পোপের যে দল ছিল তারা একটা সতর্কতা দিল If you will not receive brethren who bring you peace, যদি আমরা যেহেতু তোমাদেরকে শান্তি নিয়ে আসি তোমরা যদি আমাদেরকে গ্রহণ না করো you will receive enemies who bring you war. তাহলে তুমি এমন শত্রু পাবা যারা তোমাদের মধ্যে যুদ্ধ নিয়ে আসবে If you will not unite with us in showing Saxons the way of life, এখন তোমরা যদি আমাদের সাথে যুক্ত না হয় এবং স্যাক্সনদেরকে না বোঝাও যে কোথায় কিভাবে তোমরা জীবন পেতে পারো you will receive from them the stroke of death. তখন তোমরা কি হবে স্যাক্সনরা তোমাদের মধ্যে আসবে এবং তোমাদেরকে মেরে ফেলবে These were not idle threats. এটা কিন্তু ওই যে মানে শুধু যে থ্রেট দিছে এরকম না There was war and trickery and deception used against these people. তখন এখানে কি হয়েছে এই যে সতর্কতা দিছে এর ভিতরে কিন্তু অনেক মন্দ কাজ মন্দ চিন্তা এবং অনেক খারাপ ভাবে তাদেরকে কিন্তু দমন করা হয়েছে Until the churches of Britain were eventually destroyed or forced to submit to the authority of the Pope. আর যতক্ষণ না পর্যন্ত ওই চার্চের লোকেরা সবাইকে ধ্বংস করা হয়েছে অথবা যারা ছিল তাদেরকে জোর করে বাধ্য করা হয়েছে যেন পোপের কাছে নত হয় So that's the story about that one. এইটা ছিল ওই যে এটা না ওই চার্চের স্টোরি Tomorrow we'll talk about India and maybe about Ethiopia. আর আগামীকাল আমরা ভারত এবং ইথিওপিয়া এই দুইটার ইতিহাস নিয়ে কথা বলবো I hope you can stay awake. Let's have a prayer and I'll let you go. আশা প্রার্থনা করে তারপর তোমরা যাও Our Father in heaven, আমাদের সর্বস্তু পিতা please bless us as we study. আমাদেরকে আশীর্বাদ করুন যে আমরা শিখছি Prepare us for persecution. আমাদেরকে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য প্রস্তুত করুন I ask in the name of Jesus. আমি যিশুর নামে চাই Amen. Amen.